Hello guys, welcome to today's tutorial. We are doing a soft glam makeup look. We are using super budget friendly products that have amazing payback. They are great products and affordable, so we are going to jump right in. Hoy vamos a brincar directamente a este tutorial de maquillaje. Vamos a estar haciendo un maquillaje glamoroso pero muy neutral, muy suave, y vamos a estar usando productos que son muy económicos, que son fáciles de encontrar. So, vamos a hacerlo. Vamos a empezar. Como pueden ver, yo ya tengo mis cejas hechas. Las cejas ustedes pueden usar cualquier producto que más les guste. Se las pueden hacer de la forma que a ustedes les guste. No tienen que seguir a alguien para hacerse lo que ustedes se sienten mejor usando. Si ustedes se sienten bien con sus cejas que ya se hacen, ustedes así hágansela. So guys, I already started with my eyebrows done. You do not need somebody across the screen telling you how your eyebrows need to look, how they don't, what's trending, what's not. Do whatever works best for you. If you love the way your eyebrows look on you, do it. And if you want a little bit of extra help and you just want to kind of spruce them up a little bit, go ahead. I personally love using the Beauty Creations brow soap, but I also have been using this Ioni brow gel, and it gives you a super soft hold, but it does the job. So this one you can find it at Dollar Tree. It is $1.25, or you can find it at ioni.com. But honestly, it is great. It does the job. Your eyebrows will stay in place, and it's only $1.25, guys. And what I used to fill them in was the e.l.f. Cosmetics ELF Espresso Brow Pomade, brow gel, or whatever you want to call it. Use what you got. Ustedes usen los que ustedes tengan. A mí me gusta mucho usar el jabón de la marca Beauty Creation, pero hoy usé también este producto que se llama Ioni. Es de la marca Ioni. Es una gel para la ceja. Esta yo lo encontré en la tienda Dollar Tree por $1.25, y me gusta porque sí me pone mis pelitos donde deberían de estar, donde se pueden quedar todo el día y no se sienten pegados a mí. So, si tiene, si te los agarra, pero no al punto donde uno piensa que le lambió la vaca. Y ahora aquí, esto es lo que usé para rellenármelas. Esta es la pomada de ceja de la marca ELF, e.l.f. Esta la puedes encontrar en Walmart, y yo usé el tono Espresso. Okay, moving on. I do have the Power Grip Primer of e.l.f. on the face to make sure that it is nice and prepped for whenever I start doing the face makeup. So sí tengo esta base preparada, ya la tengo en mi piel para tener mi piel preparada para cuando ya yo me ponga mi base de maquillaje. Esta es de la marca ELF, la marca e.l.f. igual, que uno lo puede encontrar en la tienda Walmart o en línea. Let's get into it. I am using this palette today. This is the Flesh palette. I love this palette. Okay, so I just dropped my brush. So I saw a viral TikTok of these being found at Dollar Tree, and I believe Ulta carries them as well, or something like that. They do retail from $10 to $15. I scored and found it at Dollar Tree for $1.25, guys. So if you're seeing this, go to your Dollar Tree, check it out. Ok, so esta paleta la que estoy usando hoy es de la marca Flesh. Así es como se ve. Me gusta el compacto, como lo tienen. Se siente muy elegante. El espejo está pesado. Viene con un espejo grande que es casi del tamaño de esto. Y lo que me encanta son los tonos. Tiene unos tonos muy hermosos. Yo vi unos TikToks virales donde la gente estaba encontrando esta paleta en la tienda del dólar, la tienda Dollar Tree. Y pues yo fui y me fijé. Y también en los TikToks estaban diciendo que supuestamente las venden en las tiendas Ulta. No sé,
pero yo sé que el precio a las que estas las venden originalmente es a $10 a $15. Yo las encontré en mi tienda del dólar, yo solamente pagué $1.25. Vamos a empezar, que estos colores me están encantando. These shades right here, these tones are calling my name. So I'm going to start with a very fluffy brush. I'm going to make sure it's nice and clean. And we're going to go in with the middle shade. So, me aseguré que ya tengo mi brocha limpiecita. Voy a agarrar el tono del medio y me lo voy a poner arriba de donde se me corta el párpado naturalmente. I am applying this shade above where my crease naturally is at on my lid because I want this shade to show above even when my eye is open. So if you have hooded eyes or anything like that, that is the best technique to do. So la técnica que a mí me encanta es ponerme esto arriba de donde naturalmente tengo mi línea de mi párpado donde se me abre y se me cierra. Y lo que me gusta es esta técnica que cuando uno tiene el párpado caído, todavía se enseña la sombra. So, tengo el ojo abierto, todavía se enseña. Lo cierro o miro para abajo, todavía se enseña. Y es lo que a mí me gusta. Ahora, esta sombra yo la voy a traer hacia afuera porque la forma de mi ojo es almendrado y me gusta más cuando tengo la sombra hacia afuera porque como que me lo alarga un poco más y me los abre. Porque también los tengo bien pequeños. So, I like applying this shadow going outwards because I do have very small almond eyes and I just feel like it elongates my eyes but it opens them as well. So for me, that is a technique that I enjoy doing. So I just flick the shadow outwards. And I'm going to go ahead and do the same thing to the other eye. Okay, now that I have that all blended out, I'm going to grab a more fanned out dense fluffy brush and I'm going to grab that dark shade right here. So ahora que ya tengo todo eso difuminado, ese es con el que yo empecé. Ahorita yo estoy agarrando esta brocha que es un poco más grande y esponjadita y voy a agarrar el tono más oscurito en el tono café y con la brocha me lo voy a solamente aplicar en la V externa del ojo. Y una vez más me la estoy aplicando arriba de donde naturalmente tengo mi línea de mi párpado cortado. Como pueden ver, la sombra se sienta arriba de mi párpado. So I'm grabbing that darker brown shade with a fluffier fanned out brush. It's just as compact as the other one. And what I am doing is that I'm just applying that on my outer V of my eyelid. And I am placing that shadow right above my natural crease. And it is going in a form of a V, but it is going on top of my natural crease. Just to deepen this area up a tiny bit. Y lo único que estamos haciendo con esta técnica es que nos estamos agregando dimensión a esta parte del ojo. Y esto me lo voy a difuminar muy bien con la otra sombra que ya tenía. Yo no estoy agarrando nada más del producto, solamente lo que ya tengo en el párpado y lo que ya tengo en mi brocha. Y voy a empezar a difuminármelo muy bien. So I'm not grabbing any more product. It's just what I already placed on my lid as well as what I have on my brush. And I am just making sure that I am blending those two shadows together just so that they can fully melt together. Ok, ahora que ya tengo eso hecho, voy a agarrar una brocha que está plana y redondita de arriba y voy a agarrar este tono de aquí. Con este tono voy a agarrar, pero ya después de que tenga mi brocha, lo que voy a hacer
es que me voy a poner el fijador a la brocha para que aún más resalten esos tonos. Si uno lo quiere muy neutral, no tiene que hacer este paso. Les voy a enseñar la diferencia. So with a flat rounded brush, I'm grabbing the gold shade right here. And I'm going to apply that to the lid. So now what I like to do is add my setting spray to it like this so it can really pop. Now, if you want something very, very light and you do not want to do this step, you do not have to. I will show you the difference between it. So here's my brush without wetting it, just with that shadow, and we are placing it right onto the lid. We're going to pop that right on. And I'm not cutting the crease either because I wanted it to be a super soft glam. If I cut the crease, then it makes it more, how do I say it? It just kind of adds that oomph to it. And I kind of want to keep it really soft. So, esta sombra me la estoy aplicando en todo el párpado. Y me la estoy aplicando así sin cortarme la cueca. La razón por eso es porque le da una suavidad al look. Si me cortaría la cueca, eso ya como que le agregaría más y no se miraría tan suave. So, como pueden ver, sí se ve la sombra, pero no es tan llamativa. Y como yo no me voy a cortar la cueca, sí quiero que esta sombra resalte sin tener que hacer eso y sin tener que sea más llamativo. So I do want to spray this and do it the way that I'm telling you guys, because since I'm not cutting the crease, I do want the shimmer shade to pop, but not to the extent of cutting the crease. So I already wet my brush, and I'm going to go right above this, and you guys are going to see the difference. Can you see how much more you guys can see that shade now? And once again, I am going above my crease where it cuts, because if I were to leave it here, when I open my eye, that's where it would end. But now, since I do it above, you can still fully see it. Okay, so I just wanted to show you guys the difference. This is me putting it just on my lid, not going above my crease, and this is me above my crease. So you see that I have my eyes opened, and here you can only see a tiny bit. If somebody has more hooded eyes than what I do, I have them very little, but if there's people who have them more, this right here would not show at all. So I just really like to go above. So like that, it could still show compared to this one where it's just right here. And I am applying this, but only to once it reaches the dark area, because I do want this to be more smoked out and the focus of the shimmer shade to be just at the front. Okay, so now that I have that done, with the same brush that we got that darker shade, I'm going to go back, grab it, and I'm going to clean off the excess and then just tap it right on the outer corner again. So una vez más, con la misma brocha que agarramos el tono oscuro, vamos a agarrar sombra, nos vamos a asegurar que le quitemos el exceso y lo vamos a aplanar en la V externa solamente. And that is how we are going to achieve this super easy glam look. Remember, lashes, mascara, and liner do a big difference. If you don't use falsies, mascara and liner, if you don't use mascara, liner, if you don't use liner but you do use mascara, any of those things will really add a pop to it. And then I'm just going to lightly blend this above that gold that I applied. Y lo que voy a hacer es que
muy suavemente voy a difuminar esto arriba del color dorado. Y recuerden que ya cuando uno se pone sus pestañas falsas, su rímel, su delineador, cambia la situación. Si ustedes no usan nada de eso o solamente usan uno, eso le hace un cambio drástico a este maquillaje. All right, now that I have that, what I'm going to do is with the same brush, I'm going to clean it off. And this one you can find at Dollar Tree. I've found them at different beauty stores, but I tried out the one from Dollar Tree and it actually works really good. Este limpiador de sombra uno lo puede encontrar en muchas tiendas diferentes. Este yo se lo salí encontrando en la tienda del dólar y funciona como los que yo he comprado en otras tiendas. So, si lo encuentran, agárrenlo. I'm going to grab this shade right here. Voy a agarrar este tono de en medio y voy a ver hacia arriba y me lo voy a empacar en el párpado de abajo. And I'm just going to pat this on my lower lash line. Now you can wait to do this after you have concealer on. I do it and then I retouch it once the concealer's on. So, este paso uno lo puede hacer cuando ya tiene el corrector puesto. A mí me gusta hacerlo y luego le doy una pasada más cuando ya tengo el corrector. Okay, so I have that. Let's go ahead and move on. I'm going to put on the lashes and then we're going to finish the face. Okay, so I'm going to grab some mascara quickly just to kind of coat my lashes so that they blend seamlessly with the falsies. Me voy a aplicar rímel solamente para que mis pestañas naturales se difuminen muy bien con las pestañas falsas. So, un poquito de rímel. Ahora voy a agarrar mi pegamento Duo. I'm grabbing my Duo Lash Glue. This one you can find at Walmart. It is my favorite. It is the green bottle. Absolutely love it. So, es el botecito verde. Este lo pueden encontrar en la tienda Walmart. Y realmente es mi favorito. Tiene que ser el verde. Yo ya he usado los otros y el verde es el que más me encanta. So, les voy a enseñar esta técnica. Es como yo me aplico las pestañas falsas y se me hace realmente fácil. Si no están impuestas a aplicarse las pestañas falsas, esta técnica les va a ayudar bastante. So, I love doing this technique. It's one of my favorites. It's super fast, super easy. If you are new to falsies or you are just not so accustomed to wearing them a lot, this technique is super quick and will help you a lot. So, what I do is that I grab my brush, I close my eye, and I basically place it right above the lash line. So, as if you were to apply eyeliner. Just like that. Do it to the other side. And we're going to let it get a little tacky. And I'm going to apply the falsies. The ones that I'm using today are super light and wispy. These will go perfect with this super soft glam look. Las pestañas que estoy usando hoy son unas pestañas muy livianitas y esparsas, que es lo que me gusta porque le van a ir perfecto al maquillaje de hoy. Y solo lo que voy a hacer es ponerme primero un ladito y luego correrla hasta el fondo y aplanar. So I start with placing the front tip first, and then I drag it to the outer corner, and then I start pressing it in once I get it where I want it to be, just like that. Now I kind of press my natural lash together with
the falsie, and then I push it upwards so it can open up the eye. That is it, guys. I'm going to show you again. Les voy a enseñar una vez más. La parte de enfrente primero, luego la voy a correr hacia atrás, la voy a aplanar, aplanar, aplanar y aplanar. Y luego voy a pellizcar mi pestaña natural con la pestaña falsa. Y luego viendo hacia arriba, me la voy a empujar para arriba para abrir el ojo. Ok, ahora este paso es completamente opcional dependiendo de lo que ustedes quieran. Now this step is completely optional depending on what you want. You can add eyeliner to this whole thing, or what I like to do is I like to grab an angled brush. Let me or a small brush, just like this. It does not have to be angled, but if you want to use an angled one, you can. Grab your dark shade, just right on the tip of your brush, and put it in your inner lash line. And that will give you a flawless look. Ahora, esta técnica a mí me encanta, es opcional como ya les dije. Si quieren agregarse delineador arriba, lo pueden hacer y solamente conectar esta área. A mí me gusta usar un pincel, una brocha, como le quieran decir, lo que ustedes tengan, pequeño. Y solo lo que sería la puntita, agarrar el tono negro de la paleta de sombra y aplicármelo en lo que sería la línea de adentro de mis pestañas. Y lo que hace esta técnica es de que nos ayuda a que todo se vea muy difuminado, que todo se vea conjunto. Y realmente hace que la banda de la pestaña falsa se vea invisible. So just like that, I love the way that looks. Let's continue on to the face. I'm going to grab my e.l.f. Camel Conceal and I'm going to apply that to the areas that I want. Straight in the middle of my nose, right in the center of the forehead. These are the areas that I want to brighten up with the makeup. And because of the shape of my face, I do bring it like this. Porque la forma que yo tengo mi cara, sí la tengo más redondita, pero tengo piquito aquí abajo. So, lo que yo hago es que así me pongo lo que sería el corrector. Y el contorno me lo pongo arriba. Y como yo quiero que mi cara se me vea alargada y delgada, me subo esto. Como yo tengo una frente muy grande, también me lo aplico en lo que sería la frente, en los tempos, en los lados de la cara, la mejilla. Y esto nos va a dar forma.
So this helps really shape my face. It helps me give length to my face and kind of make it smaller, since I do have it like round but yet pointy, kind of like almond shape. And then what I do with my contour stick is that from my brow, I go straight down the bridge of my nose. From the brow, the tip of the brow, straight down the tip of my nose. And I'm going to circle that. And then just put little legs on the corners. Así mismo es como me hago el contorno de la nariz. Voy de la punta de mi ceja hacia abajo, de la punta hacia abajo, y luego me hago unas patitas aquí en los lados para darle forma también a lo que sería mi nariz. Ahora con una brocha voy a difuminarme primero lo que sería lo más clarito y luego lo que va a ser el contorno. So, el corrector primero y luego el contorno. So I'm going to blend out the concealer first and then the contour. And because I do already have the primer, this is just going to stick and going to stay in place all night. So como ya tengo la base que les había enseñado de la marca Elf, esa es la base Power Grip. Eso va a hacer que esto se quede toda la noche. Okay, and I am pressing that in. I'm blending by pressing in. Key factor. So, esto me lo estoy difuminando, pero en modo de aplanar. Me estoy aplanando el producto adentro de la piel. No estoy difuminando así, porque lo que va a hacer es que se va a mover la base y luego se nos va a empezar a pelar la base de abajo. Y es lo que no queremos. So, tenemos que aplanar el producto adentro de la piel. So, we really want to make sure we press the product into the skin, because if we do swipe motions, all we're going to do is move our primer that we laid on first, and it's going to flake. And then it's not going to grab nothing. Our face is going to look super flaky. It's going to look really bad. And that is exactly what we do not want. If it's easier, you can use a sponge. Powder Puff works amazing with cream products. Who knew? I didn't until recently, and I personally love it. I'm going to add a little bit more of concealer, and I'm going to bring it up to the side of my nose. So me voy a agregar tantito más de corrector. Y lo que voy a hacer es que me lo voy a traer hacia arriba de la nariz. Voy a usar esta esponjita que yo tengo. Si ustedes no tienen esta esponjita, un Beauty Blender también les va a funcionar. El Beauty Blender usan el puntito y solo aplanan. La brocha puede ser un poco grande. También pueden usar una brocha más pequeña. Pero yo voy a usar este. And I am just going to press that, because I'm going to bring it all the way up to my contour on my nose, as you can see. And if you are one like me that you crease around the nose, this is your best buddy. It really gets the product in there as well as the product of the powder product. So, si ustedes se les corta el maquillaje alrededor de lo que sería la nariz de esta área como yo, este producto es muy bueno, igual que una esponja, muy bueno. A mí lo que me gusta es traer este producto hacia el contorno de la nariz y alrededor de la nariz, para que así el producto realmente se meta y se me queda ahí toda la noche. También me gusta mucho usar el polvo, y con este producto, con esta esponjita,
aplanarlo muy bien en la área de la nariz. So I did apply more concealer. If you're not comfortable using that much concealer, that is okay. You do not need to. I'm just going to let you guys do it your way. I'm just here to show you the way I do it, but you guys use it in moderation to what feels more comfortable to you. Okay, I'm going to finish blending my concealer out and then we'll move on to the contour. Voy a terminar de difuminarme lo que sería el corrector y luego vamos a ir y difuminar el contorno. Okay, so now we're going to move in with the contour. I'm grabbing my brush. Remember, you use whatever you want to blend out with. And I'm pressing that in, dragging it down towards my lips. That'll help elongate my face. And making sure that I do not cross below that line. So, estamos difuminando lo que sería el contorno. Lo estoy aplanando adentro de la piel. Y me lo estoy difuminando hacia abajo para que me toque lo que sería la boca, la esquina de la boca, para que así me dé esa forma alargada a la cara. Y me estoy asegurando de que no pase esta línea de abajo. Now, to really, really, really blend out the temples, vamos a difuminarnos lo que sería la frente. Y para el contorno yo usé el Maybelline Fit Me. Este también se encuentra en Walmart y es de la marca Maybelline. Lo pueden encontrar también en Dollar General, si no me equivoco, y en otras tiendas así. Y este es el Fit Me Shine Free Balance Foundation Stick. Y es en el tono Coconut. Y así es como se ve. So I forgot to tell you guys that the contour stick that I use is one that you've seen before, but I wanted to make sure I told you what it was. It is the Maybelline foundation stick, but I use it as a contour stick. I love it. And that is, you can find that in Walmart, in your local drugstore, even Dollar General, I believe I've seen them before. And that is in the shade Coconut 355. So I'm going to finish blending this out and then we'll do the nose together. Okay, that is all blended out. On here, I do go side to side motion and then I drag everything down the neck. And that just helps sharpen up the jawline for me and kind of contour any double chin or anything like that. So with the same brush, you can use a brush, you can use your sponge, your powder, whatever you want. For if you have a foundation brush like this and it's big, just use the edge. Just use the edge. And then blend out your contour first, because I still have my concealer right in the middle, as you can tell. And I'm just pressing that and going up and down. Just like so. And I am blending that out. So, vamos a difuminar el contorno de la nariz. Si tienen esponja, usen la esponja. Si tienen brocha, así es como yo le hago. Yo uso solamente el lado de la brocha y aplano. Y mientras que estoy aplanando, estoy yendo hacia arriba y hacia abajo. Si tienen esponjita, pues nada más lo aplanan y se lo difuminan. Yo les estoy enseñando cómo hacerlo con una brocha por si es que no tienen una esponja y no lo pueden hacer así. Ahora, con una esponja yo voy a usar mi Beauty Puff y les voy a enseñar. Voy a difuminar. Now, if you have a sponge, I'm going to show you now how to do it with a sponge. I'm going to press and move up and down by pressing the product in. The same way that I did with a brush.
So just press and go. So with a brush, you do get more of a definition on your contour compared to when you just blend it out with the sponge. The sponge blends it way more and doesn't leave it as marked. It just depends on how you want. If you want your contour to really, really show, or if you don't want it to show that much, that's up to you. I kind of do want mine to show. So I'm going to add a tiny bit more. And with my brush, I'm going to just blend it out by tapping and going up and down. So con la brocha se queda más marcado el contorno de la nariz y con la esponja se difumina más. Todo depende en la forma que usted quiere que su contorno se vea. A mí me gusta que esté más marcado, so yo agregué más y lo estoy difuminando ahora con mi brocha. So now the part that's right in the middle, I'm going to go in flat edge of my brush and blend that out. Ahora la parte del medio donde tenía el corrector, con la parte plana de mi brocha, me lo estoy difuminando en también modo de aplanar. Y así es como se ve el contorno de la nariz. And then that is how the nose contour comes out. Now we're going to go ahead and move on with our powder. I'm going to grab a little bit of the LA Colors Ultra Matte Foundation. This one, you can for sure find it at Dollar General, Walmart, things like that. And I'm going to go ahead and place this just to kind of blend out a little bit the contour. Because since I already have like my concealer, I don't need to apply where my concealer is at. So nada más lo voy a usar con mi brocha. Me puse poquito de la base atrás de la mano. Y con mi brocha nada más lo voy a usar para difuminar el contorno un poquito. Realmente no quiero tapar lo que yo usé de corrector. Pero sí quiero que mi contorno se vea muy difuminado. I just really like this technique to really blend out the contour so it doesn't look super harsh and it looks more natural. Like those are your natural cheekbones. And I'm just going to slightly tap above. Suavemente voy a solamente pasármelo arriba también. Y lo que sería la frente. And that makes sure that we do not have any harsh lines. If you want to go ahead and grab the slightest bit and do the same thing, go over your nose contour, you can, so it can be more subtle, like I have an amazing nose naturally. You can do that. And there you go. So, a mí me gusta esa técnica porque me puedo difuminar bien el contorno de crema que yo tengo y así no se me ve muy fuerte. Okay, now what I'm going to use to set underneath the eyes and everywhere where my contour is not at is the e.l.f. Halo Glow Setting Powder. So I'm going to be using this to set that. So para ponerme el polvo, lo voy a usar solamente en las áreas donde me puse el corrector, no el contorno, porque me voy a sellar todo lo que me puse con el corrector y donde me difuminé el contorno. El polvo que yo estoy usando es el polvo Halo Glow Setting Powder de la marca e.l.f. Y lo que voy a hacer es usarlo para sellar esas áreas. Solamente donde no tengo el contorno. And you can just grab a fluffy brush and use that to set. Y ya ustedes nada más agarran una brocha esponjadita y usan eso para
sellar su cara. Okay, and this is my trick for the nose part. I grab my powder puff and I grab my powder and I press it on the sides of my nose. And I leave it like that into the very end of my makeup. And now I like to do this also on the sides of my nose to really sharpen up the contour. So, a mí me gusta aplanarme el polvo en lo que sería alrededor de la nariz, porque me ayuda a que no se me mueva el maquillaje en toda la noche. Y también me gusta para hacerme el contorno de la nariz más perfecto. Okay. Now for the area where I did my contour. Ahora para la área donde tengo mi contorno, voy a estar usando el bronceador de la marca e.l.f. Este es en el Forever Sun Kissed. Este yo lo uso bastante, como pueden ver. Y voy a agarrar una brocha bien grande y me lo voy a aplanar. So I'm using the e.l.f. Forever Sun Kissed bronzer. And I am using this to go over the contour area. And I'm grabbing a big fluffy brush and pressing that right in. Okay, and with a fluffy brush, I'm going to grab that same bronzer. I'm going to coat it. And I'm going to go right above that contour that we had done, that nose contour. And this is optional if you guys are not into nose contour. You don't need to do this. This is only for like the girlies that nose contour. Okay. So for all my peeps that nose contour, this is a tactic for you. You don't contour, no problem. So para todas mis personas que se hacen el contorno de la nariz, eso es lo que yo hago arribita de donde yo tenía mi contorno en crema. Me puse el mismo bronceador que yo usé para contornar el resto de la cara con una brocha pequeña. Me volví a hacer el contorno de la nariz porque a mí me gusta que se me vea marcado, pero solamente si a ti te gusta tener contorno en la nariz. Si no te gusta, no tienes que hacer esto. Con una brocha grande me voy a limpiar todo el polvo, incluyendo el polvo que me eché en los lados, para difuminar todo muy bien. So with a big fluffy brush, I am just going ahead and blending out all that powder on the sides and blending out the nose contour a tiny bit more so it can be super seamless but marked. And then we are moving on to our blush. So for this blush, I'm using the Essentially Ages, what is it? Be Pure. This is the brand. So estoy usando la marca Be Pure y este es el rubor Essentially Ageless. Así es como se ve, es en el tono Hibiscus, es en el tono Jamaica. Ahora voy a ir con una brocha angulada y voy a agarrar el polvo y me lo voy a presionar yendo hacia arriba.
So I'm grabbing my blush and I'm pressing it onto the skin going upwards. So I'm putting it on my apples of my cheeks. And then I am moving outwards and upwards. This is going to help with the same technique that I did that'll elongate the face. Rather, if I were just to place it in the apples in the center of my face, it will just bring it here and make me look rounder. And then I do kind of just go a little bit above my brow bone also, which helps just really tie that in. I don't know if you can tell how this side looks round and this side looks long. Is because of that. Como pueden ver, este lado ya se me ve alargado a comparación a este lado, que se me ve demasiado redondo, porque lo que hago con la técnica de el rubor, con la brocha angulada, me lo aplano y subo. Aplano y subo. Y no lo dejo solamente en el centro de lo que serían los cachetes. Lo subo hacia arriba para que me dé la forma alargada que yo quiero. Si lo dejaría solamente en el medio, lo que pasaría es que me haría la cara más redonda y es lo que no quiero. Y me lo traigo arriba de la ceja y me lo junto para que se vea todo más juntado. Y sí me gusta agregarme tantito en lo que serían mis partes que me iluminé para que así todo se vea más difuminado y no se me vea como nomás parches aquí, parches, no, todo difuminado. Y sí me gusta traer poquito abajo del ojo para que se difumine más. Just like that, I like to bring some a little bit underneath the eyes, so like that it can just be fully blended and just adds to your look. Okay, so now that I have the face done, everything's done, what I'm going to do is I'm going to grab a fluffy brush and I'm going to go ahead and add that shadow to the bottom. I told you I was going to use the brush that it came with just to try it out, and that's what we're going to do, and then I'll just use one of my regular brushes. So, voy a agarrar una brocha esponjadita y hacerme la parte de abajo del ojo, pero como ya les había mencionado que iba a tratar de usar la brochita con la que viene la paleta, es lo que vamos a hacer. So, vamos a tratar de difuminar la parte de abajo. And I mean, it works, but it leaves like patches. So for me, it's a no. Para mí esta brocha es un no. Sí me deja como parchecitos y realmente no me gusta. So vamos a agarrar una brocha más esponjadita. Vamos a agarrar el tono y vamos a difuminar. Much better. Ok, ahora sí, ya me siento mejor. Vamos a difuminar el otro lado. Ok. Y ahora vamos a agarrar el color más oscuro, el café más oscuro. Empezamos con este, ahora vamos a agarrar el más oscuro. Y este lo que vamos a hacer es pegarlo más a la línea de, de la pestaña. So what we are doing, we're grabbing the darker brown and we are kind of putting this more onto the lash line. We're kind of packing it on more on the lash line.
And that will darken it up and just smoke out that eye so much more. Just like that, I'm going to grab my fluffy brush and just kind of pass it underneath. So it doesn't look too dragged down. This will help it not be too dragged. Okay, so now the last step. I'm going to grab a flat brush. And what I'm going to do, kind of like the one that I used for the gold. Actually, I'm going to use the exact one that I used for the gold. I'm going to clean it off. I'm going to grab this shade right here mixed with this. I'm going to grab these two shades. Voy a agarrar estos dos tonos. Agarré la misma brocha que usé para agarrar el color dorado. Y voy a agarrar estos dos tonos de aquí. Con mi brocha voy a agarrar mi fijador. Lo voy a mojar. Y esto es lo que vamos a iluminar el ojo. And we are going to use this to highlight the inner corner of that eye. Just like that. So if you want to use it to highlight the rest of your face, you can. All right, so let's move on to the lips. I have the Maybelline Silk Stone lipstick. I've never used this before. It's my first time using it, and I'm going to see how it looks. So it's a metallic matte. So that is super metallic. That gives this a look more of a grunge type. I'm not going for that. So I'm going to wipe this off real quick because I'm not going for a grunge look. Even though it looks pretty though. Okay, I'm going to grab my foundation brush. And go over. All right, I have the white gold, which I feel like it's also metallic and it's going to be too white. Yeah, but yeah, it's too white. Okay, so here is something that I like to do. I like to get a flat brush and kind of like the one that I used to add that black liner to the eye. Okay. In case if you don't have a lipstick that you want to use, this is a hack for you guys. So I'm going to grab the same brush. I'm going to grab the same brown tone that we used on the eyes. And I'm going to use that to line my lips.
Okay. And then I'm just going to do the corners. And with my finger, I'm going to blend that out. Just like that, okay? Now in the middle, what I'm going to do is I'm going to use the e.l.f. This is their e.l.f. lipstick, and it's just a nude one. And I just went ahead and popped that right in the middle, blended it out, and there we go. If you want to make sure that this stays on your lips all night, no matter if you're going to eat, no matter if you're going to drink, for you to still stay with this going on, grab your e.l.f. powder. Grab your powder. Grab your sponge. Press it. Take off the excess in the back of your hand. Go over. With a brush. It'll stay on all night. So, una técnica para hacer, a mí me gusta agarrar una brocha muy pequeña, agarrar la sombra que yo estaba usando, delinearme los labios con mi dedo, difuminarlo, y luego usé el labial de la marca e.l.f. Este es en el Sarsley Satin. Así es como se llama, Sarsley Satin. Este lo encuentran en su Walmart. Me lo apliqué nomás en el medio, me lo difuminé y con el mismo polvo que yo usé para sellarme la cara, agarré mi esponja, agarré el polvo, le quité el exceso atrás de la mano y me lo aplané en toda la área de la boca y luego con una brocha nada más como que me quité el exceso. Eso va a ayudar que el labial que tú te hiciste se quede toda la noche, aunque tú bebas algo, aunque tú comas, todavía se te va a quedar, te va a ayudar más. Obviamente sí se va a difuminar un poco, sí se va a quitar un poco, pero no se te va a caer totalmente y tampoco se te va a transferir en esta área de la cara. Así es como queda el maquillaje. Si ustedes no quieren hacer el tono oscuro, no lo tienen que hacer, lo pueden dejar con el tono clarito y con el dorado y les va a quedar hermosísimo. If you guys want to do this look without adding the dark brown shade and you just want to leave it with that light brown and the gold, this makeup look will look amazing on you. It will look great. You can accommodate it to the way you feel comfortable. If you do it like this and you don't like it, you can easily wipe it off and then just do the 1 and 2 step. You don't have to do the dark step. If you only want the dark and you don't want the light, you can only do the dark. It is how it makes you feel the most comfortable and how you want to enjoy it. It is a makeup, it washes off. You do what you want and what works for you. Es maquillaje, se quita con agua y con jabón. Ustedes háganse lo que ustedes quieran, lo que más les convenga, lo que más les guste. Eso es lo que yo les recomiendo. Siempre hagan su maquillaje a su modo. Si quieren aprender unas cositas conmigo, aprendan, pero no es de que porque yo lo dije se tiene que hacer o porque fulanita o fulanito lo dijo se tiene que hacer. No, agarren lo que les gusta de los tutoriales y ustedes mismos creen su propio maquillaje que les guste a ustedes.
Alright guys, well this was today's look. I hope you liked it. Este fue el maquillaje hoy. Espero que les guste. Hasta el próximo. I'll see you guys next time. Bye. Alright, so I want just to do a quick close-up of the way the makeup looks in natural lighting. I know that my vanity lights can be very harsh. I also wanted to add that the inner corner highlight can be completely changed. You can add a shimmer shade of your liking and different kind of highlight of your liking. You can even add a pop of color so that it can match your outfit. Do whatever works best for you. If you don't want to add anything, don't add anything. But I just wanted to go ahead and add that little bit of information to the end of the video, as well as show you guys the look in natural lighting. I know, it looks totally different, but this is the look without the vanity lights. Les quería enseñar el maquillaje sin mis luces de mi espejo. Yo sé que pueden ser muy fuertes. So, esto es el maquillaje en luz completamente natural. Así es como se ve. También les quería mencionar que el iluminador de adentro de la esquinita del ojo puede ser completamente opcional. Si no lo quieren, no lo tienen que hacer. Si quieren usar cualquier otro tipo de sombra que tiene brillo, también lo pueden hacer. Si quieren usar un iluminador que les encanta, también lo pueden usar. Y si ustedes quieren usar un toquecito de color para que le combine a su outfit del día, también lo pueden hacer. So, ustedes hagan lo que más les guste para que se sientan al 100 con su maquillaje. Pero aquí es como se ve. Muchas gracias por verme y los espero en el próximo. Thank you for watching and I will see you guys in the next one. Bye.